Thus, the opening credit sequence, this is from the beginning of the film, foretells the mode of storytelling, based on circularity, repetition, and an undermining of the narrative movement forwards that we always count on. The idea is to immerse viewers in affect from the beginning. That affect is both a condition for thinking in film, because it helps viewers to watch with a delicate balance of empathy, hence understanding, and critical distance. Her footsteps on an empty path suggest she's walking away from the farm into a different kind of life. The movement of the handheld camera makes the viewer feel her walking and see what she sees, and this is how cinema can help us understand. How to explore this cinematically in a way that makes it, say, philosophically understandable and affectively effective. Rembrandt's Danae, in a careful analysis of its compositional arrangements and specific details, I can say, between the text, the story of the welcomed arrival of Zeus, and the image, the exhibition of a female body for voyeuristic consumption, the painting produces its own narrative, reducible to neither the work's visual/narrative textuality. The pretext is literally a pretext. Its anteriority allows the painting's appeal to the general understanding of the story as a frame for its reversal. The story's centrality, as the theme of the work, allows everything decente to slip in. It allows, that is, for the dissemination of meaning. The term dissemination is from Jacques Derrida, but here, I challenges the phallica. I fix upon a detail in this painting, the navel of the nude female, as a metaphor for the way the painting's structure destabilizes both. Reading means not seeing the painting in terms only of its pretext or its gross iconographical indicators. It involves us in seeing the collision between the sexual ideology of vision with its proposed gendered viewer and what the text does to this regime. Извольте, наконец, удалиться. Этот синий цвет и золото просто околдовывают меня. А этот цвет винного осадка. Зимние дворцы всегда были великолепные повара. А вы помните, какой бывает еда на вкус? Забыл. Ага. Забыл. Ах, этот синий цвет. Пожалуйста, я прошу вас. Neither reading in nor reading out, this approach demands an acute attentiveness to the specificity of the work accomplished by and in the painting, so that we resist assuming it to what we know and constantly question what is happening as we view the painting because of its structure. This productivity can only become operative when the viewer actually processes the work. Deconstructionists will be interested in my argument with the sexual imperialism of Derrida's dissemination and his invocation of hymen as a metaphor for the productivity and instability of meaning in all texts. Но монархия никогда не бывает вечной. Вы что ж думаете, я сам этого не знаю? Я имею право немного помечтать. С вами свободно мечтайте. Здесь кто-то есть, вы слышите голоса. Сударь, вы не слышите? Such disavowal results in the hierarchical privilege accorded to masculinity through exclusively associating the drama of the subject with another,
equally improbable, yet symbolically potent body part become metaphor, the phallus. At the end of the day, it is not a matter of accepting the navel, but seeing the point of challenging the phallus, so that we might, through an anti-phallic semiotics, and a non-phallic psychoanalysis, be able to explore issues of gender and subjectivity with a genuine openness. У тебя времени нет, правильно, Борик? Ты же его уже никогда не увидишь. Говори. Это же сын твой. Какие-то они как будто стесняются друг друга. Что вы хотите, когда спустишься с небес и не вспомнить, как вести себя? И твой сын, он директор. Тоже директор. Впереди войны, страшные войны. И мы ведь жили внутри катастрофы и сохранили все это. Я перестал слышать, перестал. А вы-то слышите? Да, слышу, но как-то неотчетливо. Ну, что они говорят? Старший Петровский спрашивает, прослушивает ли по-прежнему телефон директора. Сын отвечает: да ладно, отец, я лучше расскажу тебе про эрмитажных кошек. Кошки на месте. Это сын отвечает. Я не смог помочь спросить. 10 лет. Ты знаешь, что я говорю. Ну что ты, тебя все вспоминают только добром, и книги твои выходят, и Софгарович дурак. Это особенно драгоценно. Покойники прямо от счастья плачут, когда выходят их книги. Особенно через 37 лет после смерти. Миша. Вот что-то по-прежнему тревожит тебя, Софгарович? Власть тоже. Властям подавай желуди с дома. Чем питается дерево культуры, они не знают и не хотят знать. Но если упадет дерево всякой власти, конец. И вообще больше ничего не будет. Они хоть это понимают. Есть, Софгарович, что же нас ждет? Иду. Говори. Послушай. Миша. Да пусть идет. Они все равно. Какие прекрасные картины. Что же эти господа тут все считают? Вы правы. Я нашел ее. Вы правы. Пойдемте. Сейчас мы подойдем. Пойдемте. Вот она. Сейчас мы подойдем. Встаньте лицом к картине. Вот это вот и есть эта картина. Вот она, вот эта картина, вот она. Хотел сюда Рубенс. Ван Дейк. Да, Рубенс называл Ван Дейка своим лучшим учеником. А знаешь ты, здесь раньше картины вообще висели. Уйдите. Выше и плотнее друг к другу. Да. Развеской руководил сам царь, понял ты? Царь? Кто вы такие? Кто это такие? Служу на флоте. Какие-то знаки? На флоте, да. Действительно, царь обходил каждое утро свою коллекцию и спасал действительно все это. Спасал во время пожара, спасал. Когда был пожар? Пожар был 1800... Вы меня спрашиваете? Ладно, пошли. Все. Я пойду, мне пора. Мне проводить вас, а? Нет. Это кто такой? Жаль. Прошу прощения. Жаль. Покорнейше прошу освободить. Мы должны закрыть. Two groups of figures represented in Rembrandt: 1, nude, often mature, women and blind old men, two viewing positions distinguished in modern theory, the gaze and the glance, two gendered positions distinguished by Western culture, women as objects of looking, men as subjects of looking, two gendered feelings distinguished by psychoanalysis, fear and envy, two arts,
2 media, 2 semiotic systems distinguished by Western academia, textuality and vision, 2 ways of processing these, reading and looking, 2 paradigms of interpretation, the verbal one, based on Jacobsonian ideal, mutual communication, and the visual one, based on one-sided, objectifying voyeurism. Is there life beyond binary thinking? Deconstructionists will be interested in my argument, with the sexual imperialism of Derrida's dissemination, and his invocation of hymen, as a metaphor for the productivity and instability of meaning, in all texts. Feminists will be fascinated with my attempts to dephallicize our concepts of gender, by using the metaphor of the navel, a bodily part, common to both sexes. The navel is a trace of the mother, that marks all bodies. It is a sign of life and death, and thus of the drama of the human subject. Reading in the mode of the navel seems willfully outrageous, only because our culture is so impregnated with the desire to erase women, to displace the mother, and to disavow the founding moments of loss, difference, and lack. Such disavowal results in the hierarchical privilege accorded to masculinity, through exclusively associating the drama of the subject with another, equally improbable, yet symbolically potent, body part become metaphor, the phallus. At the end of the day, it is not a matter of accepting the navel, but seeing the point of challenging the phallus, so that we might, through an anti-phallic semiotics, and a non-phallic psychoanalysis, be able to explore issues of gender and subjectivity with a genuine openness. As this book shows, the body of images provides a fertile resource for such explorations and revisions of historical and contemporary formations of gender, which, while obviously important for feminists, who read for the woman anyway, are equally significant for our all too dominating others. The navel, then, comes to stand for the little detail in a painting that doesn't fit the official interpretations, and points to their lacks. These paintings are revealed as an oeuvre profound in its ambivalence. Painting scholars do not have to give up all their ideas based on studies of pretexts, iconographies, and histories. But they will have to face the question of interpretation and watch out for the way the binary word versus image is played out in their work, often to the real detriment of the image. I call for recognition of the active semiosis of the image. The image is always in complex tension with discourse. In the case of these paintings, the image will interface with this discourse, those of his moment, those of subsequent art histories. I show that art can be liberated through a critical methodology, from the tyranny of fixed interpretations which can include competing versions within a fundamentally closed system of analysis, interpretations, whose common aim is to exhaust and define the image, and their collective identity.